Bro, that video was sussy. I know, right? Okay, let me see. Nice, alright. See ya, bro. And Happy New Year. Alright. Okay. Which one you use first? I think we use wood first. Wood should be good. Where's the default one? There. Alright. Alright. Okay, let me see. Rotate this 90 degrees. Let's put it there. This one. That's the floor, right? Yes, it is. Da 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 da. Is that better? Yeah, it is. Like this. That's looking good, right? Yeah. Perfect. Let's duplicate that. Put it right here. Oh, like this. Duplicate this again. Wait, actually? No, actually. Let me... Oh, it's the same. Oh, Jesus. I'm dumb. Alright. Duplicate this. Move it up. Like this, maybe? No. Yeah, like this. Oh, perfect. Okay, duplicate. Perfect.
Round, round, running round. Okay. Can duplicate this again. Right here. But this time we open this, rotate 0, perfect. So we can go in another way. Yeah, this looks good. So now we can use, should we go with brick now? Not sure. Yeah, maybe we can. Let's go with brick. These two. Let me see how this looks. I actually can see there's brick, but yeah, that's fine. Round, round, running round. This looks good. Jesus. Okay. Yeah, like this, perfect. Na 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 na, ayo. Na 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 na, ayo. This looks good. Yeah. Okay, so we have this now. Yeah, looks good. Nice. Alright. Now we can go with our first location. Which one can we go first? You always good tears.
Not much. What about you? Oh yeah, same. I'm working on my final 3D cinematic for my upcoming montage, and yeah, and I already started it now because it's a very long and complex cinematic. I have something big in my mind, and yeah, and I already made my thumbnail last night. Can show you if you want. Let me show you the thumbnail I made. It looks fire as hell. Where is it? Right there. That's the thumbnail I made. Yo Marvel, look at the thumbnail. That's the thumbnail I made for the upcoming Transformers montage. Looks fire, and it's in 6K resolution. In 6K. By the way, Happy New Year, guys. How you make it in 6K, lol. Here I make all my thumbnails in Blender, and in that 3D software here. And I can set the resolution as high as I want here. I can even render a frame in 60K or 32K or 100K if I want. Yeah, Happy New Year. Oh dang, sick. Yeah, it's nice. But it's very hard. I mean, you have to set up the whole scene before you can render your final frame. So that's the hard part. Rendering is the basic part. It takes its time, but anyway, this one without all the effects took me I think 30 minutes to render, because it was 6K. You know, resolution is kind of hard to render. But yeah, it turned out pretty good. It looks so fire in my opinion. It looks very nice. I can show you the normal one without the effects if you guys want. Without effects it looks like this. That's without the effects. And this width. What a difference. Okay, let me see. Okay. This can take a while now. That's why I go in this mode, so it's without textures. Yeah, it's loading. Okay, we got the Colosseum. I got so cool ideas, you actually can't believe. I'm going for insane cinematic. Make thumbnails with Photoshop. Yeah, I would make it too with Photoshop, but I never used Photoshop before, so maybe I try it in the future. Because Photoshop is insane if you can work with it. It's insane. There's literally no limit with Photoshop. Yeah, you should. Yeah, for sure. So my idea for this final cinematic, you have to understand, it's for my last clip in my montage.
right before the impact is happening. I want to go, start is right here. I place some things in it. Wait. Here, the camera moves in here. I place some things in here like medkit or minis or characters, skins, and all that stuff. And then the camera goes to the left. There is brick, and then the camera moves into a location of Fortnite. The Colosseum moves from here through the middle and here out, and then is something like this, like metal or something. Basically, next tunnel is right here. The camera moves through this whole Colosseum, and I want to go with maybe 2 skins or an animation here, and the camera moves through it, and you can see the animation. Maybe, I don't know, the foundation is fighting someone or something like this, and then it goes here out into the tunnel. And then next location comes with another animation, tunnel, then location, animation, tunnel, you know? And that repeats maybe 4, 5, 6 times. It would be the craziest cinematic everybody has ever seen. Yo, NTR, what's good? What's good, bro? How you doing, John? And Happy New Year. So I want to go right here into this. Is the size alright? I'm not sure if the size is alright. Maybe it should be a bit bigger. Maybe like this would be great. Okay. Should be good, right? Is that a middle? Basically, yeah. Well, I'ma go. Good luck, man. Thanks, man. Appreciate it. Okay, let's yeah, can go with it like this. We just have to make sure that this is inside, like this maybe. Show me. Yeah, this looks pretty sick. This is pretty sick. Dang. Alright, let me remove okay, let me remove okay, what can I remove? This door needs to go away. This can stay. This door is away. Don't need it. Okay. Okay, let me see. Okay. Yeah, that's good. Then the camera moves right here, like this. Oh my god, this would be so cool, the cinematic. This would be the best cinematic all these kids have ever seen, I swear. Can I remove this? Yeah, of course I can. Same goes for that. Maybe this too, I'm not sure. Maybe I put this higher.
It's the best idea. Oh, Jesus. Alright, okay, now it's alright. Yeah, okay, perfect. Now we can move it a bit up. Like this. Perfect! Jesus! Oh my god, it looks so cool. No, oh. Crazy. Let me save this first. We save this as final 3D cinematic. Final. Alright. Alicia. Wow. Hello. And Happy New Year. Okay, this looks pretty good. This can go away. Same goes for this horse. And now let me see how this looks textured. This might take a while, maybe a minute, so don't worry. Okay. Okay, I need to remove this too. This too. Yeah, it takes a minute. The whole Colosseum has to load all the textures. Nice. This is pretty sick. Into here. Maybe I can go with this and this wall right here too, and the floor, and then right into the door. Would be much cooler, I think. Would be much cooler. Okay, let me so I have to duplicate this, this and this. Oh no, floor too. Dang. No. Okay. Can move this. Basically not the perfect position. See, it's already looking good. Like this. Dang, oh my god, Jesus, it looks so cool. That looks so cool. Nice, perfect. Perfect, okay, now I need animation right there. Maybe I do this right after, I don't know if I go with it now. Maybe yeah, maybe not. Okay. This is looking pretty good. Okay. Now go into this mode again, so it's all flawless. Yeah, let me go with the animation first. Be better. Okay. Out of my way. Out of my way. I need this place in the middle.
from here, right here. Yeah, it should be good. Okay, save. Save as always. And now, which skins we are using? There's gonna be a Colosseum in the montage. Yes. So basically, that's my final cinematic. So you have to understand, right before the last impact comes, right? I go with 3D cinematics. Most of the time I go with wait, let me show you. I go with sniper cinematics. I'll show you a quick example. Okay, that's a dumb example. Like here. So here comes the last impact now. (3D). And then, boom, into the last impact. So, and I want to start right here, go into, maybe not here, I might expand this, start around here. I'm go with the camera into the tunnel, and I place some skins into the tunnel, or maybe a medkit too, and some things out of Fortnite, right? And then the camera goes into that, maybe some 3D track text, follows the tunnel, goes into the Colosseum, through, the camera flies through, like so, you know, like so, through the middle, and maybe there in the middle is a fighting scene, animation, foundation versus I don't know which skin, and the camera, as I said, flies through the whole Colosseum. Everybody can see the animation, the fighting kids, and then the next tunnel starts here. Like, it's not the end, so it starts here, then tunnel, 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 then location, animation, tunnel, 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 location, animation, tunnel, 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 da 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 da, like 4 to 5 times, and then it goes into the last impact. So it's about a 10 seconds cinematic, 3D cinematic, and trust me, this would be the best cinematic ever on whole YouTube. Nobody has done that. I hope you understand what I mean, because my English is trash. Damn. Yeah. And I already finished all my beginning visuals, like the transforming part and the whole storytelling in my beginning. I already finished every single 3D cinematic. All what I need now is to render all the cinematics. I already did, I think, 5. 5 are rendered finally, and I have, let me see, I have 15 to render. 50 3D sequences for my whole beginning. Every file is one cinematic, one 3D cinematic for my beginning. Yeah. Okay, let me see. Okay, which skin are we using? Let me save. Okay, now we go with new. And baggy. Let's import 2 skins and give them an animation, right?
So which skins are we using? Two skins. I thought about two skins. Maybe what I thought about would be very cool if we place some viewing skins in the Colosseum, like around the whole Colosseum, maybe around 100 or 200 skins, and they're watching the fight. This would be insane. Okay, which skins we are using? Who wants to fight each other? Black Knight would be cool. Batman versus Iron Man in Colosseum, right? I actually have another point of view which I want to use, and that's the Tony Stark location, like Stark's Industries. So I want to go with Marvel skins on that location. Would be much better, I think. Kratos is a very good idea. Kratos versus Thor. Thor's Marvel too. Maybe another gladiator skin, or however that calls, like something like this, Battlehound. But Kratos for the first time is perfect, not gonna lie. Okay, I need to find him. Okay. He is... What the fuck? He is purple, okay. Purple. By the way, is the music too loud? Kratos is purple. Let me see if I can find him. Oh yeah, good song. Kratos vs Maniac. Which skin is that? Maniac skin, Fortnite. Oh yeah. Yeah. That's a good idea. He's perfect for the Colosseum. Maybe he comes with the Colosseum. Yeah, that's a good idea. Thanks. Okay, let me found first Kratos. Because we have to do that separate. First we import Kratos, then we gave him an animation, and after that we import Maniac. Yeah, Maniac. And gave him an animation. Okay, where's Kratos? Kratos. Bro, Fortnite has so many skins. Jesus. Kratos Gaming Legend series. Alright. Alright. So that means he is purple, right? Or is he blue? Dark purple. So you mean like this? Purple. Okay, so it's in purple, okay. Kratos, where you at? Jesus, so many skins. Darker. Yeah, like the one, wait.
Maybe comes another one. Like something like this, right? Kratos, Kratos, Kratos. Where you at, bro? Oh, found him. Okay, let me see if this one works too. I actually hope so. Oh, maybe it did. Let me hide this armature. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Should we use this style or the other style? Wait, let me import both so you can see. And so which style? This or this one? Yeah, but different. That sub style. So you mean this one? Okay, this one. This one, right? That's my favorite because there is some metallic. This one is metallic, so I can texture that realistic with fingerprints and scratches. So it would look much better than just a normal skin, right? Alright, okay, we go with them. Alright. Okay. Perfect. Let me... Okay, they both fighting, so we need a sword. And I don't want to use a pickaxe. Maybe I can? Should I use... Okay, I use Kratos' pickaxe. I gave him the pickaxe. Wait. It's dark purple too, right? I hope so. That's what it's called. Yeah, I know, but it's the color is dark purple too, right? Should be. Dark purple, yeah. All right. Let me find that pickaxe. Round, running round. Round, running round. Go up. We passed it? Really? Where? Go down. Okay, I move slowly now. So you can see better. It's in the middle, sort of. So, around this area, right? More down. It's next to Frosty. Bro, am I blind?
Next to Frosty. Next to Frosty. Frost. Oh yeah, there. Oh my god, my eyes, Jesus. Where's the texture? Texturing. I can't see textures. Okay, then we have to do it another way. Pickaxes. There. That's another way we can do it. Right here. Alright, now it should be textured. Yeah, it's a big... There we go. Let's go. Perfect. Okay, but first we don't need it actually at the moment in here. Because we are using a website for the animation. I don't want to rotate bone for this animation. It takes so much longer. That's why I want to use a website called Mixamo. Dun 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 dun. Oh, Jesus Christ. Move it, move it, move it, move it. Cruising, 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 cruising. Move it, move it, move it, move it. Dun dun dun. Dun 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 dun. So basically what this website does is you export out of Blender or another 3D software your model without bones as an FBX file. Import it in here as the FBX file, and then you basically rig your character. You can see that in a minute. And then if it's rigged, you can put just every animation which comes with that website onto your character, and then you can export it in 30 or 60 or 24 frames per second, and without skin or with skin. Is there a... wait. Oh yeah, of course. Like this, you export it, FBX. Then you go back onto the website. And now it should be done. Let me turn on my backlights.
working. Alright, perfect. So now we have the skin right here, and that's basically the rigging, right? I hope it works because of his beard. I should be. Here's his mouth. Maybe like here. As good as possible. Okay, where is his, you know what I mean, around here. Sometimes it's not working because sometimes you have a model, it's not looking like a human or something. Maybe his beard would be a problem because the website can't tell if it's his chin or a beard, you know. So maybe it's stretching his face, and this would look not that cool. Cruising. Okay, let me see. Yeah, that's what I mean. You see? His beard? Look at his beard. You see how it looks? It's kinda stretching. Maybe we can try it and put it more down. And if this is not working, I have to use the other one, or not simple, but I can rig the character with an armature which comes with Blender, but you have to set up all the bones a human has in the mesh. This is the mesh. Like finger bones, you have to put it right into every finger and all the bones, like. And that's so much more work. Okay, it's still not working, so I can't use this. Let me see. His Nada style has a beard too, right? Oh my god. Yeah, two. Okay. So I have to like this. Then you go here, human with a rig. So now you can see, let me hide the mesh. This is a rig, like his bones, upper arm, lower arm, fingers, and you have to parent this to the mesh. This is the mesh. So you have to pose it. Maybe something like this. And then you have to make sure every bone is 99% perfectly in the mesh. It's not need to be 100%, but around 95 to 99% would be great if it actually is. And actually that's my very first time doing it this way. So I'm not sure if I can do it, but we will see. Okay, let me turn off access. So let me go on this. Yeah, that's better. Go into the edit mode. Now we select just his fingers. Maybe we can go into the side view, front view first. Okay, and now we can place
something like this. You can scale this up a bit to match it more. Then like this. Also like this. Right here. Oh wait, let me turn on. Apply change to matching bone opposite side of axis. Now, when I move this, yeah, the other one is moving too perfectly. This maybe a bit higher, like this. Around here maybe. Let me fix this position a bit. Something like this is armored. Something like this, I think. Queen Bee, no, yes, it is today. January 1st is tomorrow. We actually have January 1st, right? I'm from Germany. Then like this. Oh, the song's a vibe. Trinity. Here. Let me turn this off for a second. Perfect. My community has a few hours left to tell me happy birthday, Queen Bee. Oh, nice. Turn this off. Like this. Okay, this looks pretty good. Yeah, it's looking pretty good. Okay, let me go to a side view. We actually don't need his face. I need to look at tutorial how I delete his face. Liked and shared this live stream. Nice, thank you very much, appreciate it. Okay, axis is on. Let's maybe a bit higher. Around here. Bit higher. Same goes for that. That's looking good, it's looking good. Let me... Okay, I need this. Okay, how can I move his hand without...
this, this in Brazil. This is looking pretty good. I'm uploaded 3 new videos. You need to hear them after your live stream in playlist 7. Alright. Rio de Janeiro. Okay. Let me go for his hand now. I want to make sure this is looking good. Brazil. This is a commission feature, or are you doing this for fun? Basically I'm doing this for fun. It's for a 3D cinematic, my final cinematic for my upcoming movie montage. And yeah, I need to rig that character first, so I can move it better. And then I put it into my scene. Now let me... What's going on in Brazil? What's going on in Brazil? It's looking good. Ra, ra, ra. A lot of detailed work. Yeah, it actually is, and it takes so much time. But yeah, I like it, and the final result is very cool. So yeah. Expand this. Here, not that much. Okay, nice. Now need to expand this a bit.
then I need to adjust this. Okay, let me go for his finger now. His I don't know what it called, the big finger. Troubles around, and you're never ever gonna wait. Never ever gonna wait. Jim Baggy. Wait, this is for here. What is that for? Maybe it should be there, I'm not sure. Go with this. Let me see. This is kinda good. Hand bone, finger, 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 finger. Alright, finger. Finger, finger, like this. Hand, finger, finger, finger. This, like this. It's looking good. Nice. This. Okay. Now we need to, because I actually don't know how this works. Wait, let me. I watched it yesterday. Where it is? Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? I watched it yesterday. There. Du suchst Videocontent, der dein The fuck up. Qualität für jedes Budget auf Fiverr. Mit Aldi kannst du es dir leisten. Bioschutz 150 Milliliter für 1,19 € oder High Protein Pudding 200 Gramm für 99 Cent. Aldi. Gutes für alle. I hate ads. What's going on, guys? Blender Bench here, and in today's tutorial I'm going to show you guys how to go about rigging your character in Blender using Rigify. So let's get into it. First things first, you have your character here. You want to first enable Rigify, so if it's not enabled, go up to Edit, Preferences, Yo, it's good reflex. go over to the Add-ons tab. And just a search and make sure you have Rigify. It comes in Blender, so here it is. Want to check that Happy New on. Year, bro. If it's not checked, and then hit Save Preferences. And now we can start, bringing it in. So let's go to the front view first.
and we're going to press Shift A, go down to armature. Yeah, this part I already made. And just get it, because, and now that we have that, there's a couple of features we could do to ensure that this is, you know, we can see this better once we go into edit mode and start adjusting the bones. So let's have our armature selected, and we can go to the right, and we can go to the object data properties here, and then we can go over to the viewport display, and we can check on in front, so that way we'll always see the bones in front of the mesh, no matter how you look at this. And this is really useful. At some points it may not be so useful, so we can just toggle it off as need be. So once we have that set up, now I'm going to press 1 to go back into the front view, and we have the armature selected, so I'm going to hit tab to go to edit mode. Or if you don't want to hit tab, you can always just go to the top left and select object, then select edit. Now in edit mode here, we're going to line up our bones to where they would be in real life, so I'm going to just first select this knee, and if you move it, notice we have the this is moving asymmetrically by itself, and we want to cut the workload in half and make this easier for ourselves. So we're going to hit Control Z to go back, and I want to go to the top right, and next to this little butterfly icon, we're going to hit X so we can turn on mirror. So whatever you do to one side now happens on the other half. So let's line this knee up with where the knee would be. I'm going to drag select over this area, and also I'm going to change my my tool to lasso, just so it's easier for me to just drag and select. Use the move tool. We can just move it on the axis with the hotkeys, but I think this is fine for what I need it for. Here, want to drag this area here and line up the groin area, so where it's right here. You don't want it sticking out of the body. That should be fine. The pelvic area, that looks good as well. We'll leave everything else where it is. Bro. And let's go to the arm and elbow, line those up. Here. Now select over the wrist and all underneath. Line this up. And we're just going to upscale this as well. So let's press S. Upscale. And if you guys want, you can just fast forward this, because I'm just really just going through matching this up with my actual character, and depending on your model it may be a little bit different as far as the positions. Alright guys, I'm doing a quick time lapse on this part because it's kind of mundane and you don't really need to see me do this, but I am pressing number 3 on the keyboard to go to the side view, and I'm making the changes to the spinal and facial area to make it fit a little bit better. It's always good and important to watch from all point of views, not just the front view. And the most important part is getting these fingers lined up and making sure you're switching between the top view, which is number 7 on the keyboard on the number pad, and number 3, the side view, as well as you know, rotating around each bone. And you can press period on the number pad to zoom in. Okay. Okay, let me get this for now right there, so I can select this bone.
you're never ever gonna want Jim Baggy. Bro, I just want that one bone. Jim Baggy. This. Yeah, it's way better. Like this. Like this. This. Nice. Seven is top view. These two are already good. Around here. Nice. This is looking pretty good. Okay, just this finger right here.
First hand almost done. Nice. Great. First one done. Okay. Let me see how this already looking good. Perfect. Now we need to line up these bones a bit better, maybe? Yeah, of course we do. Yeah, much better. This is good too. This is good. Let me adjust the middle ones. Everyone selected, perfect. Side view. Around here. Like this. Front view. Scale this down. Just a bit. This. Okay. First we save this. Let's go into the shading real quick. Okay, this is much easier like this. If you're using a Windows keyboard. And yeah, so I'm just making changes. Your character may vary drastically, but this is the basics of it. And I just decided to do a time lapse just so it's not so mundane watching me do this one by one. And yeah, I'll let you guys finish watching this, and very soon I'll jump back into the audio. Alright guys, so after
Okay. Okay. It's looking good. Lade deine Lieblingspodcasts herunter und hör sie dir ohne Unterbrechung an. Familientauglich testen. Okay. Round, round, running round. Round, round, running round. Like this, looking good. Okay, this is good. This is good as well. This can be. Yeah, it's looking good. Yeah, this is looking good as well. Same goes for this. Matching the nose real quick. Like this. Nice, alright. Now the ears. Go to the side view.
good. Okay. Side view. Put them into the ear. Na 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 na, ew. Na 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 na, ew. Here we see. Okay, let me scale the whole face now. Okay. Yeah. Yo, Sag my G. What's good, bro? At the moment, I'm rigging a character. I'm rigging Kratos. And I'm almost done with him. Bro, you have no idea. Sorry for my bad English first. You have no idea what my final cinematic right before the last clip impact comes. What this cinematic looks like, bro. This would be the best cinematic ever on whole YouTube, I swear. Basically, I made tunnels. So like there is a tunnel, maybe wood buildings, wood materials, brick materials, and metal materials like walls with windows in, and then the camera moves through that tunnel into a location, a Fortnite location like Colosseum, and then the camera moves through the Colosseum and into the Colosseum. I let Kratos, whatever, fight with another skin. Then it goes out of the Colosseum into the next tunnel. Then tunnel, then location plus animation. Tunnel, location, animation, and this 4 to 5 times.
and then it goes into the last impact. It's about a 10-second cinematic. This would be crazy, bro. If you want, wait, I can show you what I have done so far. Let me show you. So you can basically understand it a bit better. Where is it? Where is it? Where is it? It calls Final Cinematic. Is it in this folder? Oh yeah, right here. So I expand that tunnel in that way. So it begins around here, then it goes into the tunnel, and I place some objects in it, like, I don't know, medkit, skins, and Fortnite objects. And maybe I track some text on the walls, lighting into it, and then it goes, the camera flies this way into the Colosseum, comes out of here. Here is the fight, so the camera flies across the whole Colosseum. Everyone can see that fight. Goes out of here into the next tunnel. Then tunnel, 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 location plus animation, tunnel, 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 location, animation, you know? Bro, you're actually insane. Thanks, man. This would be the craziest cinematic ever, I swear. And yeah, I got all the materials right here. So this would be insane. Okay. Back to my rigging Kratos. And also, your English is fine, I can understand everything you say. Okay. That's good, bro. Good to hear. Yeah. My English is better to... So I can understand English better than I can speak it. That's for sure. By the way, Happy New Year. And I can't wait to see you collabing with me, bro. Thanks, my G. I saw your edit. Shadow sent it me, and I saw it, and I liked it. That's what I want to see. Sectastics back at editing. That's my G, bro. One of the greatest editor out there. By the way, do you want to see what I have done so far in After Effects for this project? It's just 5 3D cinematics are already in, and I want to show you a part that's important. Is that the right word? I think so. It's the most important part in my whole movie montage, because I did a 3D cinematic. You actually can't believe this, trust me. And I already made a sound design for this part, and you have to hear it. By the way, the whole montage is mixed out of 3 songs. Yeah, I'm gonna leave the stream now. I'm working on my montage, but if you're still live later, I will drop by. Yeah, of course, of course. But let me show you this first. It's just a minute, just a minute. I hope you can stay this minute. Alright, nice.
Okay. So I already made 1, 2, 3, 4, 5 3D cinematics, and right here I already did a sound design, and this is the most important part right here. That's the most important part. And it's 3 songs, and my beginning is finished. So let it load real quick. By the way, what montage are you working on at the moment? The video Shadow just showed me, was that a preview of it, or was it or is it another montage you're working on at the moment? Just making a highlight page type thing right now. For yourself or client work? Bro, After Effects takes ages to load the fucking timeline, man. And it's already quarter res. It's not even half resolution. And do you know Team Beyond? I was in their reaction stream today, and I showed my Code Red montage, and he instantly said I should DM him, and they want me to make them a team Taj. I said, yeah, sure I can, but I need to finish this project here first, and this will take a while, so maybe I can finish it at the end of January. And then we can talk about details like charts and stuff like that. So let me show you. Alright. Thanks, man. And now the most important part comes. That sound design is insane. Yeah. I just can say I expand the ending part because I make a 10 seconds 3D cinematic for it. But yeah, that's basically it. What do you think so far? Is it good or?
Okay. This already looks good. No, that's the wrong bone. Was it the wrong bone? No. I want this bone. Oh no, they're inside. Okay, how can I go to the spawn? That's actually not that cool. I need this spawn. Jesus, I can't. Oh. Can I do it this way? I'm not sure. What if I... Oh yeah, I can, nice, let's go. Now I can move this right here. Can move this like that. This back to here, maybe here. Is that fine? Should be. Yeah. Perfect. Let's go in here. Like this. No, his ear. Trinity moves around, Trinity. Turn off axis. Trinity, Trinity, da da. Okay, let me select all of them. Like this. Trinity. Nice. Okay. All I need now is not inside, right? Yeah, it isn't. Not access. Nice. Okay. Like this. And now like this. Put down. That's good. There we go. Mouth finish. Chin almost finish. Tire. Perfect. I don't need his tongue. Head is finished.
Now I need to make the eyes, the eyeballs. Alright guys, so after we save our file and our scene, we can go from edit mode back to object mode. And now you want to apply scale. Without applying the scale, Okay, let me open real quick another. There. Have you seen About the new and improved Rigify face rig in Blender 3. If you know how to use the old face rig, you'll be able to use the new one with final tweaks. Make sure to move this joint at the middle of the button just up and down and not sideways so that you don't disconnect it. I'll explain why at the end. These bones should reach to the top of the forehead. This set of bones should be between the brow and the actual eye bones. So something like this. Okay, so now we have a nice basic alignment. I'm going to go to object mode, turn off X-ray mode, which was on from the start. And now you see that some bones are a little bit above the skin, others are inside the skin. So I'll switch to face snapping, go to edit mode, and then I guess I can turn on in front from the armature options. Okay, now if I grab any of these joints and press Ctrl, that will snap them to the surface of the character. Okay, the face bones are fine now. I'm going to hide the face for a second. Actually, the eye bones may need a little bit of adjustment. Okay. Now I can hide the face and focus on the other meshes, such as the eyes. There is an eye bone in here, right here. And to snap it right in the center of the eye, I can go to edit mode, select the center loop line of this eye bone and press Shift S, cursor to selected. Object mode. That's a problem. Middle rig. Okay, need to do it by myself. This way, like this. So object mode. The middle, he said. Okay. The problem is how when I select Shift A, no. A, no. L, no. Okay. Okay.
That's a huge problem. There. Perfect. This point, this. Okay. Ich kann das besser, Kappa. Ja, dann wäre es cool, wenn du mir actually mal kurz hilfst. Danke an der Stelle. Loop line of this eye bone and press Shift S, cursor to select. Shift S, cursor to selected. Oh yeah, no, he's in the middle. That's perfect. Selected. Then go back to the Metal Rig edit mode. Select my eye bone and press Shift S, selection to cursor. Okay. Ich kenne das. Object Mode, Meta Rig, Eyebone, Shift S. Perfect. Let's go. Nice, he's in the middle. Okay. Was ist das überhaupt? Ich sehe hier nicht mehr durch. Also ich mache gerade, also insgesamt mache ich mein finales 3D-Cinematic gerade. Das ist aber in einem anderen File. Und zwar musst du dir vorstellen, das ist das letzte Cinematic, bevor der Impact kommt. Also der letzte, wirklich letzte Impact so. Und ich habe mir was voll krass überlegt, dass ein Cinematic, das toppt jedes Cinematic, was in irgendeiner Montage ist, bisher auf YouTube, sage ich dir direkt. Und zwar musst du dir vorstellen, ich habe mir die Materials geholt, sprich also Holzwände mit editierten Fenstern drin und so, oder halt normal einfach die Wand, die Holzwand, dann halt dasselbe nochmal Stein und Metall. Und ich habe mir überlegt, die Idee kam mir einfach, ich weiß auch nicht warum, dass ich einen Tunnel baue mit den Materials, sprich aus Holz, aus Stein und Metall, und in den Tunnel platziere ich Sachen wie zum Beispiel ein Medikit oder ein Big Shield oder Skins, die vielleicht animiert sind sogar noch. Dann track ich vielleicht noch Text irgendwie, Lyrics oder sowas in dem Tunnel. Und dann musst du dir vorstellen, so Tunnelfahrt, ja. Und durch den Tunnel geht halt die Kamera ganz normal, die fährt halt da durch. Und dann ist sozusagen wie eine Art Ausgang, und es ist halt kein Ausgang, nur du kommst sozusagen aus diesem Tunnel raus in die Location, in das Kolosseum von Fortnite. Das ist eine Location in Fortnite, falls du das kennst, das ist dieses römische Stadion. Into dieses Stadion rein, und im Stadion, also die Kamera fliegt dann sozusagen, stell dir vor, hier von hier bis hier, bis hier, bis hier, das hier ist das Stadion, hier kommt der Tunnel rein, ja, das Stadion ist so länglich, und dann will ich in diesem Stadion halt Zuschauer platzieren, so um die 100 Skins, verschiedene Skins will ich platzieren, die zum Beispiel jubeln oder so. Und in der Arena an sich lasse ich 2 Skins fighten. Das wird einmal Kratos, also der Skin hier sein, und noch ein anderer Skin. Die fighten, die animiere ich. Und du musst dir das vorstellen, dann fährt die Kamera rein, über die oder zwischen den beiden so durch das ganze Stadion durch, wie die fighten, und dann aus dem Stadion wieder raus in den nächsten Tunnel sozusagen. Dann geht's weiter. Dann geht's wieder raus aus dem Tunnel in die nächste Location, zum Beispiel Tilted Towers oder so, irgendwas anderes halt, irgendeine andere Location. Dann kommt da noch eine Animation, dann wieder in den Tunnel rein, wieder in eine Location, wieder eine Animation, wieder in den Tunnel, und das mache ich ungefähr 4 bis 5 Mal, so mit 4 bis 5 Location, und dann geht's raus into den letzten Impact. So habe ich es mir vorgestellt. Ich habe ungefähr 10 Sekunden für das Cinematic eingeplant, also es wird ungefähr ein 10 Sekunden Cinematic. Und das wird das beste Cinematic auf ganz YouTube, ich schwör's. Das wird so crazy. Und ich habe mein Thumbnail gemacht gestern.
das habe ich jetzt auch schon fertig. Das kann ich dir eben mal kurz zeigen, wenn du magst. Da. Das ist mein finales Thumbnail, was ich nehme. Habe ich gestern gemacht. Okay, das wird anders crazy, aber 100%ig. Und das ist auch actually das beste Thumbnail, was ich je gemacht habe. In meinen Augen. Das sieht einfach so unnormal wild aus. Und es ist in 6K, das Thumbnail. Ich habe den Frame an sich in Blender. Das ist ja ein Blender, habe ich das ja gemacht. Die Szene. Die ist ja... Das ist sozusagen ein Bild. Das ist das letzte Bild von einem Cinematic, was ich gemacht habe. Und das Bild habe ich in 6K gerendert. After Effects. Dann habe ich natürlich eine Komposition in 6K, logischerweise. Und dann habe ich das halt... Ich habe das hier komplett ausgemaskt. Und dann habe ich die Skins hier einzeln nochmal gemaskt, die Bäume einzeln nochmal gemaskt und dann hatte ich ungefähr 4 separate Layer plus Background und dann habe ich halt ein bisschen, ja, ich sag mal, damit gearbeitet so. Und das ist das Result. Sieht so geil aus, finde ich, schwör, das beste Thumbnail, was ich je gemacht habe. Aber hat mich auch ein bisschen gekostet. Ich glaube, ich habe da dran gesessen, 1,5, 2 Stunden bestimmt. Masking dauert halt lang an der Stelle, ne? Wenn wir jetzt mal Netz außen vor lassen, ne? Und ja, so. Und gerade bin ich halt dabei, das ist das erste Mal, dass ich das halt mache. Ich habe halt noch nie so ein Meta-Rig. Normalerweise, wenn du den Skin importierst, kommt er mit einer Gruppe von Knochen, Bones, die du dann anklickst und dann mit den Tools hier neben rotieren und so kannst. Das Ding ist aber, so zu rotieren ist halt übel umständlich und die Animation sieht dann halt auch einfach nicht so clean aus. Warte, Junge, ich will auch sowas können, aha, das ist todesheftig. Ja, dann du kannst es jederzeit lernen. Also warte, was meinst du jetzt überhaupt genau? Meinst du jetzt Blender, so 3D oder meinst du wahrscheinlich ist ja das, was ich erzählt habe, also eigentlich logisch. Auf jeden Fall kommt er halt mit einer Bones-Gruppe so und die habe ich halt gelöscht, weil es ist halt scheiße, es sieht auch halt nicht clean wirklich aus, so außer du bist der perfekte Animator, aber das bin ich halt einfach auch nicht und das ist dann zu schwer und zu zeitaufwendig so. Deswegen kann man so ein Basic, ein Armature, so nennt man das, kann man hier, es kommt mit Blender, kann man einfügen, dann scalt man das ab und dann musst du halt die ganzen Bones erstmal linen. Im Körper musst du die komplett ablinen. Die ganzen Fingerbones, alles, Gesichtsbones. Gerade bin ich zum Beispiel beim Gesicht. Das Gesicht an sich habe ich fertig, wie du sehen kannst. Das Einzige, was mir gerade halt jetzt noch gefehlt hat, waren die Augen, also sprich der vom Augapfel, der Knochen, der musste noch perfekt centered in der Mitte des Augapfels sein, damit ich kriege dann so ein Tool, wenn ich das also sozusagen geparent habe, kriege ich so ein Tool, dann kann ich das Tool bewegen und dann fokussen die Augen genau dieses Objekt und dann brauche ich nur dieses Objekt zum Beispiel hier oben hin bewegen und dann gucken beide Augen perfekt auf dieses Objekt da oben. Deswegen musste ich im Tutorial gucken, wie ich nur diesen Mittelbone line, so. Den Rest habe ich selbst gemacht. Das ist ein nettes Problem so wirklich gewesen. 3D, das wäre zu heftig. Ja, also, du musst dir so vorstellen, ich konnte das auch mal nicht. Ich bin jetzt auch noch kein Pro oder so. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als ein Beginner auf jeden Fall. Ich sag mal so fortgeschritten, weil ich schon einiges weiß auf jeden Fall. Aber du kannst es auch lernen. So. Es gibt für Blender gibt's so viele Tutorials. Vielleicht nicht unbedingt Fortnite-Skins, aber es macht keinen Unterschied. Wenn du sobald du einen Skin hast, wie jetzt zum Beispiel Kratos, der ein Mensch vom Prinzip ist, jetzt mal abgesehen von seiner Kraft, vom Aussehen her wie ein Mensch ist, dann kannst du jedes Tutorial gucken auf YouTube, was mit einem Menschen zu tun hat, wo jemand zum Beispiel also einen Menschen riggt. So, ja, das ist easy. Also nicht easy zu machen, aber du kannst halt 1000 Tutorials auf YouTube gucken. Es gibt so viele Tutorials. Aber es ist ja nicht das Einzige. Das Ding ist, die meisten verstehen es halt nicht. Da kommt noch viel mehr dazu. Das ist die Hauptarbeit, das ekligste, sage ich jetzt mal. Das ist so Feinmotorik und so, ja. Und dann kommt aber noch der Fun-Part. Nachdem du den animiert hast, ja, kommt der Fun-Part. Für mich der Fun-Part. Und zwar die Location settest du entweder vorab oder halt danach dann. So, du kannst zum Beispiel erst deine Animation ready machen und hast im Kopf, was du für eine Location haben willst und dann machst du die Location ready und fügst sozusagen einfach nur deinen Charakter ein mit Animationen, die du schon gemacht hast und post den einfach nur noch da, wo du ihn brauchst. Oder halt, du machst erst die Location und animierst es dann halt so, aber
ich bevorzuge auf jeden Fall erst Animation, weil es ist viel weniger laggy, viel besser, wie als wenn du jetzt zum Beispiel ein riesen Kolosseum hier hast, dann ist der Viewport schon ein bisschen laggy und dann ist es ein bisschen schwieriger. Junge, du bist ein fucking Pro und sowas. Imagine. Ja, aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, was mein Lieblingspart, der Fun-Part ist, ist dann halt Lightning. Sprich, die Szene zu belichten, weil hier oben sind so 3 Kreise. So, du hast einmal einen komplett weißen, dann so einen weiß-grauen Kreis und dann einen sozusagen fast vollgrauen Kreis. Der Kreis, der jetzt gerade selected ist, das ist sozusagen der Viewport. Du siehst alles nur Mesh-mäßig, also sprich alles in weiß. Macht am wenigsten laggy, keine Textur ist geladen, nichts. Dann gibt es noch den zweiten, der ist der Texturkreis sozusagen. Dann siehst du alles, was du in deiner Szene hast, voll texturiert, aber noch nicht so, wie es gerendert aussieht. Sprich, ich zeige dir das mal, um es einfach zu verstehen. Das ist der erste Kreis, nur Mesh. Dann gibt es den Kreis zum Viewport, also dass du es texturiert siehst. So sieht es halt texturiert aus. Lass mich mal kurz das. Nee, das und das. Nein, das auch nicht. Das hier heiden. So. So sieht es halt texturiert aus. Also ich Realistic Texture den noch, weil du siehst hier zum Beispiel, wenn du closer rangehst, das sind halt wirklich die Texturen, die Fortnite wirklich nimmt. Das ist 1:1 alles aus Fortnite. So siehst du den Skin, egal in welcher Qualität du in Fortnite spielst. Und wenn du in 4K auf, keine Ahnung wie viel Dings spielst, ist die Textur so. Und das ist nicht toll. So, weißt du, das sieht nicht schön aus, finde ich. Deswegen Realistic Texture ich den noch, sprich, der kriegt Fingerprints, also Fingerabdrücke, der kriegt Scratches, so Risse und so in dem Metall und so. Und das macht den halt viel realistisch aussehender dann. Das ist ein Fun-Part und dann halt wie gesagt der Light-Fun-Part. So, und wenn ich jetzt auf Rendered gehe, wenn ich das drücke, dann siehst du im Viewport, wie dein Final Render aussieht. Und das kann ich jetzt mal zeigen. Das sieht so aus. So würde jetzt mein finaler Render aussehen. Ja. Und deswegen, was ich halt über alles liebe, ist, das Licht zu setupen. Sprich, du musst dir vorstellen, wenn du eine Szene hast, zum Beispiel jetzt hier, wie wir schon gesagt haben, in einem Kolosseum, du bist hier in einem Stadion, sagen wir mal, ist Kratos der Mittelpunkt und hier rundherum ist ein Stadion. So, dann musst du dir vorstellen, wie mache ich die Sicht jetzt dazu, dass es aussieht wie im Stadion. Du musst dir also im Kopf haben, was willst du für eine Tageszeit haben. In meinem Fall jetzt für das Cinematic wird der Nachmittag sein, also so ein Sonnenuntergang, habe ich irgendwie jetzt im Gefühl, würde ich gerne machen. Das heißt, du musst einen Sky, du musst auf jeden Fall einen Himmel setupen. Sprich, Clouds. Die Clouds, welche Farbe haben Clouds? Dafür guckst du Reference-Bilder, am besten in Google oder so. Wie sieht ein Nachmittag aus? Wie sieht der Himmel aus dann? Was für eine Farbe haben die Wolken? Was für eine Farbe hat der Himmel an sich? Der obere Part des Himmels? Was für eine Farbe hat der Horizont? So, dann versuchst du das zu setupen. Dann kommst du zu dem Part, wo du hier auf Hinzufügen, dann Licht und da gibt es 4 Optionen. Es gibt ein Punktlicht, es gibt eine Sonne, ein Spotlight und einen Bereich. Kann ich dir mal zeigen. Punktlicht, dann hast du einfach nur eine Lichtquelle, das ist ein Punkt sozusagen. Und dann kannst du hier neben halt noch einstellen, wie hell und so das ist, ganz logisch und noch viel mehr Radius des Lichts und so. So, dann gibt es die Sonne, die kannst du dann halt platzieren und kannst auch rotieren. Zum Beispiel der Strahl jetzt hier, den du jetzt siehst, heißt die Sonne ist jetzt hier und die strahlt so runter. Wenn ich jetzt zum Beispiel das ein bisschen so mache und ein bisschen so, dann würde die Sonne ungefähr hier hinten sein und auf ihn strahlen. Ganz logisch. Dann gibt es ein Spotlight, erklärt sich von selbst. Spotlicht, kannst du dir vorstellen. Und dann gibt es noch einen Bereich, da hast du so Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Scheibe, so eine Plane, wie auch immer. Und du siehst auch, in welche Direction halt das Licht dann scheint. So. Und dann musst du halt gucken, wie würde deine Szene, dein Kolosseum aussehen in einem Nachmittag bei dem Horizont und alles, was du halt gemacht hast, bei dem ganzen Himmel. Und so musst du dann deine ganzen Lichter positionieren, dass es alles belichtet ist, wie die Szene in Real Life aussehen würde. So gut wie es halt geht, so gut du halt kannst. Das ist für mich der Fun-Part, weil das ist das, was ich am meisten liebe. Und dann renderst du es halt ganz normal. Kannst einfach rendern, hier Bild, zack, Bild rendern. So. Ach, ich habe keine Kamera. Stimmt, musst du auch noch machen. Musst eine Kamera hinzufügen. Dann hast du hier eine Kamera. Und dann kannst du hier auf dieses Kamerasymbol gehen. Und alles, was in dem Bereich ist, ist sozusagen dein Videomaterial. Das ist das, was du dann am Ende siehst. So, ganz einfach.
Und das musst du positionieren. Ich zeige dir das mal ganz einfach. Du hast hier unten eine Timeline. Ja, siehst du zahlenmäßig. Und du musst dir jetzt vorstellen, eine Zahl ist ein Frame. Und dann musst du erstmal umrechnen. Sagen wir jetzt mal, deine Szene geht 10 Sekunden lang. Und dein Projekt geht 30 Frames per Second. Sprich, eine Sekunde sind 30 Frames. Also von 1 bis 30, dann hast du eine Sekunde Videomaterial. So, um die Kamera zu moven oder sie halt generell zu bewegen, hast du hier neben die Tools. So, und sagen wir jetzt mal, ich bin hier bei Frame 1 und ich will, dass sie von hier nach da drüben geht. Das heißt, ich gehe hier nebenbei die Punkte, hier siehst du ja die Position, gehe ich auf die Punkte, halte es gedrückt, dann siehst du hier diesen Gelb und da ist dieses Rautensymbol. Und du siehst hier unten in der Timeline ist jetzt auch so eine goldene Raute. Und dann gehe ich zum Beispiel zu Frame 30, move meine Kamera ein bisschen hoch, ein bisschen zurück und ein bisschen nach hier, rotate die Richtung Skin wieder und zack, nochmal. Und jetzt, oh, ich habe die Rotation vergessen. Okay, nehme die Rotation einfach mal raus an der Stelle und siehst einfach nur so. Und dann siehst du hier von 1 bis 6, jetzt hast du die Kamerafahrt sozusagen. Und das musst du halt dann auch nochmal. Du musst dir überlegen, wie soll deine Kamera fahren? Wie soll es am Ende aussehen? Und ja, das kommt dann halt auch noch dazu. Also es ist viel, aber das lernst du mit der Zeit dann, wenn du das machst und so. Das ist ein nettes Ding an sich. Lass mich mal die Dinger hier löschen. Die Kamera kann auch wieder raus, die brauche ich nämlich hier nicht, genauso wie ich das brauche. So. Und dann gibt es noch viel mehr, also noch viel mehr. Aber ja, so grob ist jetzt mal all in all so das gewesen, was an sich wichtig ist. So, die habe ich jetzt komplett gelined up. Das ist auch perfekt, das heißt mein Meta-Rig ist fertig, ich kann die Knochen fast parenten. Da ist noch eine Sache, die mir fehlt. Bei den Licht war ich schon mies überfordert, lol. Es ist eigentlich ganz einfach. Ganz einfach. Du stellst dir einfach nur vor, wie deine Szene halt aussehen soll und wie die aussieht, je nach Tageszeit. So, ganz normal. Bei Nachmittag ist halt meistens alles so ein bisschen mehr orange, ja, so ein bisschen orange und so. Und meistens für eine große Szene, sagen wir jetzt zum Beispiel hier das Stadion oder so, dann fängst du meistens an und setzt erstmal eine Sonne. Ganz normal. So, zack, setzt eine Sonne über deine Szene, überlegst dir halt von wo die ungefähr kommen soll. Sagen wir jetzt mal, die Kamerafahrt geht hier so durch, weil ich das halt einfach so will. Und ich will, dass die Schatten hier so gezeigt werden. Dann logischerweise platzierst du deine Sonne hier und rotatest die dann halt noch Richtung Dings. Richtung dein Charakter, logischerweise so. Weißt du, ganz normal. Und dann guckst du, wie ist es beleuchtet. Eventuell machst du hier dann halt noch hell, die Sonne heller und so, bis du schon mal so einen Überblick hast. Und dann guckst du, welche Parts, closer natürlich, guckst du, welche Parts in deinem Dings sind jetzt noch nicht so beleuchtet, wären aber eigentlich in der Szene beleuchtet. Und dann nimmst du die kleineren. Ich nenne die einfach die kleineren. Punkt, Sonne. Bei Punkt musst du halt immer überlegen, das ist ein 360 Grad Licht. Sprich, du kannst nicht nur eine Seite beleuchten, sondern alles, was um diesen Punkt herum ist, wird dann halt beleuchtet. Sprich, wenn du einfach nur spezifisch zum Beispiel ihn hier auf der Seite beleuchten willst, dann nimmst du halt zum Beispiel ein Spotlight oder halt ein Bereichlicht, wo du halt separate einfach dann sehen kannst, in welche Richtung. So, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel so und so. Hier jetzt zum Beispiel auf der Seite würde jetzt nichts beleuchtet werden. Es ist nur, Licht kommt nur von der Seite bei den Lichtern. Das heißt, so kannst du separate einfach ein paar Parts beleuchten, so. Also es ist eigentlich nicht so schwer und das mit den Lichtern ist auch eigentlich mit das Einfachste. Den Realistic Look hinzubekommen ist schwierig, klar, aber das kommt mit der Zeit dann. Irgendwann hast du raus, wie viel Watt ungefähr, weil es auch übrigens in Watt angezeigt wird, die Lichtstärke und so, wie in echt halt auch. Irgendwann hast du halt raus, wie viel Watt, auf welche Distanz und so. Du playst einfach mit den Settings und so und irgendwann sieht es gut aus, laut deines Erachtens, und irgendwann sieht es für den Viewer wahrscheinlich auch gut aus und dann hast du es theoretisch, was das angeht, auch schon. Ich sag mal so, das Schwerste an den 3D-Sachen ist wirklich das Animieren. Das Animieren ist wirklich das Schwerste, aber dafür gibt es auch Sachen. Zum Beispiel, es gibt Seiten, ich könnte jetzt zum Beispiel das hier, die Knochen könnte ich jetzt löschen, dass du nur das Mesh hast. Also nur sozusagen die Haut plus die Texturen halt. Und dann highlighte ich den so einmal, zack,
Und dann gehe ich einfach, zack, exportieren als FPX-Datei und dann gibt es eine Seite, die heißt Mixamo, die zeige ich dir mal kurz. Hier, so. Und dann gibt es hier, da importierst du den, dann setzt du einen Punkt auf das Kinn, auf die Ellenbogen, aufs Handgelenk, Knie und Leiste und dann generated das. Und dann kannst du einfach hier drauf drücken, hier sind Animationen, kannst du da drauf drücken, kannst die Länge der Animation, manchmal auch die, oder meistens auch die Position der Arme so ein bisschen, kannst du adjusten. Und dann hat der Charakter halt auch Dings, die Animation. Und dann kannst du ihn einfach exporten. Der kommt dann halt ohne Texturen wieder, also sprich so in weiß. Aber du kannst ihn ganz einfach wieder retexturen. Hier, das sind 2, 3, 4 Klicks und dann ist er wieder voll texturiert und hat die Animation. Das ist halt für Leute, die es halt noch nicht so können, aber ich sage auf jeden Fall mal so, wenn man in die Materie rein will, dann macht man das manuell. Sprich mit Metarig, so heißt das hier. Dann lernt man das auf jeden Fall auf die Art und Weise. Weil wenn du das so beherrschst, dann kannst du jegliche Kreatur gut animieren, flawless vor allem animieren, ohne dass du ein anderes Tool oder eine andere Website usen musst, was halt theoretisch jeder kann. So, jeder kann die Bones-Gruppe, mit der der Skin kommt, löschen, einfach highlighten, exportieren, importieren, 5 Dots setzen, eine Animation drauf rotzen so und wieder exporten und im Projekt einfügen. So. Das ist nicht das, was man eigentlich will. Weil irgendwann kommt der Punkt, da hast du eine Szene, die du machen willst, mit einer Animation, die Mixamo zum Beispiel, die Seite, wie ich gerade gezeigt habe, einfach nicht hat. Und dann musst du es selbst machen. Und wenn du es dann halt nicht kannst, dann hast du es erstmal zu lernen. Und das nervt. Deswegen einfach direkt lernen ist einfacher und viel zukunftssicherer, was das angeht. Definitiv. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel gebabbelt. Definitiv. So, erstmal wieder, das brauche ich ja nicht. Zack. Ja. So, meine gute Vibe-Musik wieder an. So. Was ich jetzt zum Beispiel, da ich das jetzt auch mit dem Meta-Rig gerade das erste Mal mache, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie ich die Knochen zu dem Mesh-Parent, deswegen habe ich ein Tutorial offen, wie ich jetzt noch die Knochen dazu parent, dass wenn ich jetzt einen Knochen bewege, der Arm und halt alles sich mitbewegt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur den Knochen bewegen würde, würde sich nur der Knochen bewegen, aber der Skin an sich halt nicht. Deswegen muss das jetzt noch zum Skin geparent werden. Ich glaube, ich werde das dieses Jahr auch mal versuchen. Ja, kannst du auf jeden Fall gerne machen. Ich habe mir auch vorgenommen, auf jeden Fall, da ich jetzt vor kurzem damit angefangen habe, öfter zu streamen, was das angeht und so. Und da du ja auch Deutsch bist, kann ich die Sachen viel besser erklären und so. Und du kannst jederzeit in meinen Stream reinkommen, wenn ich das mache. Ich wahrscheinlich täglich, halt um so Uhrzeiten nachts, meistens so ab halb 12 dann, bis morgens um 6, 7 oder so, streame ich das dann. Und du kannst da gerne erstmal eine Zeit lang kannst du reinkommen und so. Und dann kann ich dir, wenn du Fragen hast für Basics oder so, kann ich dir das erklären. Und währenddessen kannst du es zum Beispiel auch dann direkt durchführen. Und ja, so Step by Step kann ich dir das natürlich gerne zeigen. Ist kein Problem. Ich habe gerade noch jemanden, der ist halt englisch sprechend. Dem bringe ich das auch ein bisschen bei. Und ja. Ich sag mal, es ist halt noch besser, die Basics zu lernen, wenn du jemanden direkt fragen kannst, mit spezifischen Fragen, als wie wenn du Tutorials anguckst. Also wenn du willst, kannst du dann jederzeit in meinen Stream rein und dann, wenn ich das halt mache und dann, zack, kann ich dir helfen dabei. Das ist eigentlich kein Problem. Ich muss die 2 Knochen hier noch anpassen. Definitiv. Side View. Warte, welche Knochen sind das? Die Axis ist an. Side View und dann einmal rein. Perfekt. Und wenn ich verkacke, kaufe ich mir das einfach bei dir. Ja, oder so. Das ist natürlich auch eine Option. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Montage, weil du bist ja VFX-Editor, wenn du eine Montage machen willst und du willst gerne 3D-Cinematics drin haben, dann sagst du mir deinen Wunsch, was du dir so vorstellst. Weil ich bin halt so ein Storyteller, logischerweise. Ich tell mit meinem 3D immer eine Story. Immer muss eine Story erzählt werden. Ich will nicht einfach irgendwie 3D-Cinematics, die nicht zusammenhängen oder so machen. So, meistens versuche ich schon eine Story zu tellen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel spezifisch gesagt
jetzt einfach nur zum Beispiel ein Sniper Cinematic haben willst in 3D, dann ist es natürlich auch kein Problem. Das mache ich ja auch, habe ich auch schon in meinen letzten 2 oder 3 Montagen. Beim letzten Impact ist immer ein Sniper Cinematic in 3D. Das ist auch kein Problem. Aber wenn du mehr willst, so wie ich bei mir mache, so Whole Storytelling oder so, dann natürlich gern. Mache ich auch. Kostet aber halt, wie gesagt, auch ein bisschen, weil du siehst, wie viel Arbeit das ist. Viele sagen, ich wäre teuer, aber die haben halt keine Ahnung, was du dafür alles machen musst und so. Gut, bei mir, ich sag mal so, bei mir startet es ab 50. Aber, jetzt kommt das Aber. Es startet ab 50, wenn ich eine ganze Montage machen soll. Sprich nicht nur das 3D, sondern dann halt auch den Edit-Part und so. Dann startet es ab 50. 3D würde bei mir, je nachdem, würde schon bei mir starten, so ab 10, 15 definitiv. Wenn du jetzt ein Sniper Cinematic haben willst, so mit irgendeinem Skin oder so, dann kann ich da schon 10 oder 15 vielleicht höchstens. Je nach Quality kann ich da auf jeden Fall machen. Das ist gar kein Problem. Und das ist eigentlich auch nicht viel so. In meinen Augen. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Wenn du überhaupt noch im Stream bist. So, das habe ich jetzt gemacht. Das ist setupt, das ist setupt, alles ist setupt. Jetzt brauche ich nur noch Dings. Das Parenten. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Knochen ist. Ist mir aber auch gerade scheißegal, ehrlich gesagt. So, jetzt gucken wir, wie der das geparentet hat. Dafür muss ich in... Ich bin richtig. Because you know we scale this up in object mode. And after you do that, you usually need to. Nach dem Video bin arm und muss anschaffen. Nein, also um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, es erstmal halt selbst zu probieren und so, ganz klar. Wenn du aber was zeitnah dann brauchen solltest und du halt noch nicht die Skills dafür hast, dann kannst du mich auf jeden Fall dafür nehmen. Das ist kein Problem, wie gesagt. Muss ja nicht direkt eine ganze Story sein. Man kann ja auch erstmal easy anfangen mit einem 3D Cinematic zum Beispiel. Was ich auch, das haben viele nicht gesehen. Das muss ich dir jetzt kurz zeigen. In meiner letzten Montage haben viele nicht gesehen, dass das 3D gemacht wurde. Weil man es nicht so lange sieht. Aber ich will dir das zeigen. Ich zeige es einfach hier. Und zwar, das war ein echt cooles Cinematic. Nein. Hier in der Montage. Und zwar, wo ist der Part? Solche hier, fast mein ganzes Video bis hierhin. Bis hierhin geht das 3D, was ich gemacht habe. Es ist ein 2 Minuten 12 Video und 1 Minute 30 allein ist mein 3D-Intro. Gut, am Anfang noch ein bisschen Text. 15 Sekunden lang, aber weißt du, was ich meine? So, hier, der Part, der jetzt hier kommt. Mach ich mal einen Ton aus und mach das mal langsam, damit du das mal siehst. Guck dir jetzt das Cinematic mal an, da. Ich will jetzt nochmal zeigen. Achte mal alles, was da zu sehen ist. Die Impulsgranate in der Hand, die Bewegung, die Arme, wie sie die Pulsgranate dann anguckt, die Drehung der Impulsgranate. Zurück, die Impulsgranate dreht sich, sie generell ist animiert, die Augen leuchten, sie guckt dann beim Drehen auf die Impuls drauf. Ich habe einen kompletten Hintergrund und hier habe ich sogar noch einen Fortnite-Bus, der eingeflogen kommt. Das haben viele gar nicht gesehen. Aber es ist eigentlich so ein geiles Cinematic. Es ist halt relativ kurz drinne. Also man sieht es relativ kurz. Aber es ist halt so ein geiles Cinematic. Also ich fand's actually echt geil. Warum hast... Yo, Happy New Year, Bro. Warum hast du schwarze Arme? Hilfe. Schwarze Arme? Wer hat schwarze Arme? Ach so. Du meinst der Skin. Das ist nicht schwarz, Bro. Das ist braun. Du musst dir nur überlegen, das ist eigentlich eine Nachtszene mit Sternenhimmel. Und durch die God Rays, die ich gemacht habe, kommt halt das Licht ein bisschen mehr, sage ich mal, von hinten
und von hier oben kommt das Licht an sich, siehst du hier neben die Reflections. Deswegen hast du hier mehr einen Schattenbereich auf der Seite. Das ist das, was ich meinte, vor allem mit diesem Close, mit diesen Plane Lights und sowas. Du hast halt nur von hier hinten Licht, kommt, siehst du auch Reflections hier. Das ist das, was ich meine. Das ist sozusagen wie der Spiegel, als wäre da eine Sonne und deswegen siehst du hier die Reflections von der Sonne und hier am Bus siehst du die Schattenseite. Reflections hell, Schattenseite dunkel. Reflections hell, Schattenseite dunkel. Und der Skin generell ist halt braun. Deswegen sieht es halt ein bisschen dunkler aus. In 4K und auf Vollbild, dann sieht man schon, dass es halt braun ist und nicht schwarz, aber ich weiß, was du meinst. Achso, genau. Set a scale so you don't get a random size without go back to object mode. And now you want to apply scale. Without applying the scale, because we scale this up in object mode, and after you do that, you usually need to set a scale so you don't get a random size for the rig. So if I went over to the right, back to the object data properties, now once you generate Yeah, I know. rig selected, we're going to press Control A to apply Control A, Scale. Okay, Scale haben wir schon mal. scale. Und dann Generate Now Rig. if we go to generate rig here at the right, we're going to have something a lot closer to what we want and what we're looking for. Okay, so sollte das dann aussehen, wenn ich das jetzt mache. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, ey, ohne Scheiß. Weil ich mach's, wie gesagt, das erste Mal und ich habe es ohne Tutorial gemacht. Das ist jetzt die einzige, wo ich jetzt das Tutorial aufgegriffen habe, war wie gesagt die Knochen für die Eyeballs und jetzt wie ich das parente. Und ich hoffe, dass wenn ich jetzt Generate Rig drücke, es genauso aussieht wie bei dem und ich halt die Sachen moven kann und es nicht scheiße aussieht. Wünsch mir Glück. Ja, war klar. Spine 004 cannot connect chain bone position is disappointed. Spine bone. Okay, let me see. Spine bone. Oh yeah. This here. Okay, wie... That is parented. Okay, let me see if I can fix this. Okay. Again, select, Control A, skalieren. Spinebau 04, das ist doch der Spinebau 04, oder irre ich mich? Ja, Spinebau 04, das hier ist der Bone. Irgendwas stimmt mit dem Bone nicht. Muss ich ihn parenten? Irgendwas... Okay, also ich habe ein Problem mit einem Knochen. Wie fixe ich das? See, this looks great. See that? And one thing I do want to do is toggle off this, I'm going to select this bone here. Ich glaube, es ist ganz einfach. How to fix not connected meta rig bones blender bone rig won't attach the mesh. Feiere dein Produkt. Also du siehst auch, ich habe Probleme, logischerweise, ganz klar. Und ich muss sie auch irgendwie In this fixen. quick tip video, I want to show you the solution Oh, to ich liebe a den very Typen. common Rigify Ich habe so problem. viele Tutorials von ihm geguckt. Bone position is disjoint when you try to generate er hat rig. sogar genau denselben Error, den er hier zeigt mit Spine 004. I already showed why this problem occurs in my original Rigify series, which you should watch if you want to learn how to use Rigify properly, how to customize it, and how to avoid most of its problems. But let's focus on this common error now. So probably the most common way that people experience this error is they have a humanoid character, and so they start from a human meta rig. So I'll go with the basic one because we don't care about the face and fingers in this case. So just a basic human.
Toll. now I want to scale it Hätte ich auch down ohne to the Face machen size of können. my character. Then very importantly, I have to apply the scale, and then I can enable Siehst du, das ist jetzt, guck das Tutorial gerade zum ersten Mal, weißt du, und das ist das, was ich auch nicht leiden kann, aber sowas passiert auch mir. Ich brauche bei der Animation, die ich mache, keine Face-Animation eigentlich. Ich habe aber das Meta-Rig ausgesucht mit Gesicht, so, und jetzt hat der eins genommen, was ich hätte auch nehmen können, ohne Gesicht, sprich, ich hätte nur den Körper line-upen können und das wäre viel schneller gewesen als diese ganzen Gesichtsknochen, was genauso viele gefühlt Knochen sind wie der ganze Körper an sich. So, das ist halt wieder doppelte Arbeit gewesen, für im Prinzip eigentlich nichts. Ich meine, ich kann jetzt seine Fresse animieren, das will ich aber eigentlich gar nicht. X-ray to see what's happening better, and I can start aligning my bones. And now I'm going to quickly align these bones, and then I'll focus on the actual problem. Da siehst du mal im Schnelldurchgang wieder wie man das macht, so. Muss halt mehrere Kameraperspektiven am besten gehen, das macht es ein bisschen einfacher und dann musst du die ganzen Knochen dahin positionieren im Körper, wo sie halt eigentlich auch wirklich sind. Und ja, das ist halt ein bisschen, das ist halt komplexer schon ein bisschen. The legs and most of the spine. And now we come to aligning the end of the spine and the neck. Now, if I select the end of one of these bones and move it, you'll see that I can disconnect it. I can disconnect the neck from the spine. And this is where the problem lies. I'm going to right click here to cancel this movement. And now if you want to avoid this problem in the pre-built MetaRig, you simply need to drag and box select over this area so that you move this connection of bones as one unit. Then you can align these bones. Ja, und das ist das, was ich falsch gemacht habe, weil den Knochen konnte ich nicht anders bewegen in dem Moment. Deswegen habe ich ihn nicht box selected. Deswegen ist er nicht mehr connected. Pose mode or object mode, I can go to my Rigify buttons and generate the rig, and everything will generate fine. However, let's undo, and if I go to edit mode and I actually disconnect these parts, and then in pose mode try to generate, then you'll see that I actually get Genau this derselbe error Error, that I den ich habe, cannot ja. connect chain, bone position is disjoint. Okay, so why does this happen? I'm going to undo actually, because when I press generate and get this error, Blender actually generates an empty rig. So I want to undo that, Control Z until the rig disappears, and now I'm just back to my meta rig. Okay, so I'm going to select the first bone of the neck here, go to the bone tab, and then go to Rigify type. If you're new to Rigify or you didn't go too deep into it, then maybe you don't even know that these options exist, but they do. Basically, this meta rig consists of a bunch of building blocks. For example, the arm is one building block, the other arm as well, the spine is another one, and the legs are another one. And the neck is yet another one. And the neck has this connect chain option. When this option is checked, like it is by default in the pre-built meta rig, then the end of the spine and the beginning of the neck need to be snapped perfectly to each other. There are a couple of ways to achieve this. I can go to edit mode, select the end of the spine, press Shift S, cursor to select it, and then I'll select the start of the neck and press Shift S, selection to cursor. And that snapped both of them together. Yet another way is if I press slash schon mal gut zu to wissen. isolate my meta rig and zoom in, I can switch to vertex snapping, enable snapping, move this part until it snaps to where I want it to be. Aha, ist eigentlich echt easy to And fix. that's it. So now again, if I try to generate the rig, it will work. And it will work because the neck and the spine are snapped together. Okay, alles, ich weiß nicht, ob du noch drin bist, aber du hast gerade gesehen, den Error, den ich habe, ist eigentlich echt easy zu fixen. Ich mache den zweiten And Weg, that's den er it. gemacht Start hat. until it switch to vertex snapping, So, das heißt, my meta rig, and zoom in. I can switch Edit to Mode und dann highlightet er den hier unten und dann geht der Vertex vertex snapping, enable snapping. und dann noch das Ding an. Also, so. Das ist das meiner. Alter, wie sieht das bei dem aus? Das in dieses dicke Ding. Bin immer da. Ja, ich wusste nicht, die meisten bleiben halt nie lange in meinem Stream drinne so. Deswegen wusste ich ja nicht, ob du jetzt da bist oder nicht. So, das heißt, der ist fein.
Der hier ist das Problemchenkind. Der hier, der ist das Problemchen, der muss da rein. Sprich, der ist selected. So, dann hat er gesagt, er geht hier, Punkt, macht diesen an und dann wie moved er das? Move this part until it's Einfach mit G, okay, einfach mit G. Das ist nicht das Richtige. Nein. Irgendwie funktioniert es bei mir nicht so toll. So. So müsste es, glaube ich, sein. snaps to where I want it to be, and that's it. So now Okay. again, if I try to Okay, jetzt kann ich versuchen, das zu generaten. Normalerweise, also ich denke, jetzt müsste es funktionieren. Selected. Wir machen nochmal Ctrl A, skalieren. Regenerate Rig. Ne, ich habe den Error immer noch. Okay. Das heißt, das ist doch noch nicht so perfectly da, wo es sein muss, soll, wie auch immer. Was hat er noch für eine Option gehabt? my yet another way is cursor, and then I'll select the start of the neck and press shift. So, warte mal, der hat Kopf, also dick, mittel, klein. Dick, mittel, klein. So, und der Kleine kommt in den Ball. Also der hier kommt in den Ball rein. Okay. So, rückgängig machen. Machen wir einfach mal da, wo es war am besten. Rückgängig, 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 rückgängig. Lass uns mal da. So. Das heißt, der hier muss da rein. Groß. Muss da rein. Hier muss er rein. So. Wie hat er das jetzt gemacht? Shift S. A couple of ways to achieve this. I can go to edit mode, select the end of the spine. Also, Edit Mode, Select the End of the Spine. Das habe ich hier gemacht. Müsste genau Spine 003. Press Shift S, cursor to selected. Dann Shift S, Cursor to Selected. Jetzt haben wir den genau in der Mitte. And then I'll select the start of the neck and press Shift S. Start of the Neck, sprich das hier. Das müsste Spine 004 sein. Das müsste bei ihm auch Spine 004. Shift S. Selection to cursor. Shift S. Auswahl an Cursor. So, jetzt ist er genau da, wo er sein muss, soweit ich weiß. And that snapped both of them together. Yet another way is Okay. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe. Ctrl A, skalieren. Oh, es hat funktioniert anscheinend. Ja. Nice. Let's go. Oh mein Gott, mein erstes eigenes Meta-Rig. So, guck, und jetzt siehst du zum Beispiel hier, falls du noch drin bist, weil ich sehe nur einen und das müsste wahrscheinlich mein Handy sein. Dennoch kann ich einfach mal reden, falls du doch drin bist. Hier siehst du jetzt zum Beispiel das Ding, was ich gemeint habe. Wenn ich das dann so bewege, dann das Fokus die Augen. Wenn ich es woanders hin bewege, dann guckt es genau dahin. Oder hier das Ding, damit kann ich die Finger einzeln bewegen und ihn bewegen, Füße bewegen, Beine bewegen, Kopf bewegen, Mund auf und zu, bla bla bla, alles halt. Hoffentlich habe ich die Dings auch gut positioniert.
if I press slash to isolate my meta rig and zoom in, I can switch to vertex snapping, enable snapping, move this part until it snaps to where I want it to be, and that's it. So now again, if I try to generate the rig, it will work. And it will work because the neck and the spine are snapped together. So let's undo again. There is another solution to this. Here I have the neck and spine disconnected again. If I go to pose mode, select my neck and go to the Rigify properties again, I can simply uncheck this connect chain option. And now my rig can be generated even if these bone positions are not snapped to each other. Here it is. Generate rig. And it works without an error. And honestly, this connect chain option does not make a Here, just parent the character to the rig with automatic weights. CTLP, genau. Okay. it up to each other, works without an error. So, Meta Rig, dann den, Control P. Den ohne Inverse beibehalten. And honestly, this connect chain option does not make a huge difference. Here you can see that I can move the neck and head and the chest normally. And I have some tweak bones. I'm going to turn off snapping. So there is one tweak bone for the end of the spine and one for the beginning of the neck. If I go back to the meta rig and snap these guys and then turn on the connect chain on and generate again, the main difference that makes is that the end of the spine and the beginning of the neck are now connected with this tweak bone. But other than that, the behavior of the neck, head and chest are not that different. I think they're basically the same. So that is the root of the problem. It is the position of the neck relative to the spine, and of course you also have to be mindful of this connect chain option. And there is one more way that you can stumble upon this error, and that is I'm going to simply delete everything and then I'm going to create a new meta rig. Okay, let me mal see. So, mein Meta Rig mal weg. Dann lass mal gucken, wenn ich es jetzt nutze.
Nice. Okay, das funktioniert schon mal relativ gut. Warum auch immer. Warum auch immer das hier connected ist. Warum sind die ganzen Sachen hier nicht dazu connected, Digga? Das ist komplett weird irgendwie. Das ist jetzt zum Beispiel wieder alles umsonst gewesen, Digga, weil ich es halt einfach nicht usen kann dann. Das fuckt ab, Alter. Das kann ich ja nicht usen. Das heißt, ich muss einen anderen Skin nehmen zum Fighten. Okay, also gerade das funktioniert schon mal nicht. Ich muss den Server stummen, Alter. Okay.
thing. Covers the world, and you're never ever gonna win. Jim Baggy. Jim Baggy.
für Selbstständige, Freelancer und kleinere Unternehmer ohne Buchhaltungskenntnisse. Teste LexOffice 30 Tage kostenlos. Hmm. Da 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 da.
Junge, welches vorhandene Skelett? Digga, also so eine Gülle manchmal, ey, ohne Spaß. Alter, ich hab Durst. Perfekt. Okay, how long? Um, 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 um. Um,
is his face looking like this? Okay, I can fix this. I can fix this easily. Yeah, that's not a problem. Da 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 da. Da 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 da. Round, round, running round. Round, round, running round. Am I blind or is this? This is gray. Why is this gray? Jesus. No. Bro, this is not cool. All right. Round, round, running round. No, it's the same. Is it the same, bro? Am I blind? Am I blind? There's an HDAR, HDAR. I don't know. Let me see. Actually, this is no, it's the same. Perfect. Okay, that's good for me. Da, 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 da. All right, shading.
There we go. Nice. Alright, now I need a sword. Already has the red eyes. And he's already glossy, that's sick, but I need to retexture him. It's not a problem. Okay, where is the sword? Objects, weapons. Weapons. Bow. Flint knock. Grappler. Impulse, bolt action. Infinity blade. Alright, infinity blade. There is it. There we go. Okay, let me like this. So we can work better. Make it like this. Just holding it like that. Perfect. Okay. Okay, let's just scale. Okay, that's the whole hand. Das ist actually nicht so cool. Wieso hat er keine Hand und so? Es fucked up.
Let's go. Nice. This is very good. Perfect. Okay. And the smears. Actually, no, bring picture yourself. So you're gonna have to start off with a blank model and the textures that are ported from the files. Okay, so here are all the necessary textures we'll need that will be ported from the game. So first, what you'll want to do, go into shading. Set to object. So I'm going to texture the body first, actually. So first thing we're going to want to do is drag in our diffuse layer, which is just the color information. Take it, base color, right? This is the basic stuff. You don't want to skip this part, then go ahead, but you miss some valuable things. Okay, this part, some people don't usually use this. This is actually an ambient occlusion map. So what you do is take a mix RGB, right? Put that right here. Set this to multiply. And then you take it, make
sure it's on non-color, and then plug it into here. It might make it a little bit yellow. So what you do is you take a color ramp, Jesus, no. stick that right in the middle, and it's normal. So basically, if you want to see it, just take this, put this on his head, so I can get a better view. I'll just do it from here. Okay, so you can see you can bring up the blacks, but usually just having it like this is fine. Put the BSDF back into the material output. There you go. You can just collapse this stuff. So, and then we have a normal map, which helps us get like the details in our texture, and it looks really nice. So I'll actually put it into a rendered view. I just prefer to work that way. I mean, if you have a fast GPU, then this will be really easy to texture. I like to put the strength too, just to give it a little extra details, because you don't get to see those sometimes. When it's just one. Collapse that too, you can just put Yo, was good. Yo, same to you, bro. Happy New Year. that right there. And then we also have a spec map. So this part actually will be really useful if you don't know this already, but a lot of people don't usually know like that, and it ends up just kind of looking. So what you basically do is Shift A, go to search, and search up separate RGB. What's the story now on this animation? So the story is it's hard to tell. I make my final 3D cinematic at the moment, and it's hard to tell the whole cinematic, but for this part now, I let two skins fight between just 1 or 2 seconds, because my camera movement is just 1 or 2 seconds in that area, and then it flies into the next area. And this is the animation I made for him. So it's pretty sick. And at the moment I'm texturing that skin. I mean, I already textured him, but I want this realistic photorealism texture, like fingerprints, scratches, and all that stuff. And yeah. Right here. So you make sure this is a non-color, plug the color into the image,
and then you Yeah, I know the rest of it. So spec map, that's this one. There, and then it goes. Green goes into the metal. Blue. No, red goes into the glossiness, and blue goes into the spec. Yeah. I think I'm right. Maybe I'm wrong, I'm not sure. basically have Green goes into metallic, R goes into specular, B goes into roughness. Ah, I'm dumb. Blue, maybe it is a roughness. Okay, let me fix this real quick. So I'm gonna delete this shader, principal BSDF, like this. These two go here, normal into the normal, and then it's pretty easy because it's the same shader. Green goes into metal, red goes into that, and blue goes into the roughness. have to remember which of these goes in which GRB. one. So I just remember it from GRB. So green goes here, R goes here, B goes here. Yeah. Okay, nice, Node, I did it. And then the R values go into the specular, and then the B goes into the roughness. Yeah. So yeah, you can see Okay, that's done so far. it looks pretty similar to those two, but there's definitely a little bit missing. So first thing I am going to do, I'm going to add surface imperfections, which are basically like fingerprints to think about. So fingerprints, scratches, all that good stuff. So to do that, first we might want to add some scratches. So first we got to get a surface imperfection. I will actually leave a link to some of the Let me turn on the music. Okay, desktop, fingerprints. Alright, we have a lot, a lot of fingerprints. No. Ah, Junge, fuck mich schon. Okay, let's start with the basics. The scratches. Boom. surface imperfections that I have collected over. Really need that. Got fingerprint really scratches. This is actually to drag in the scratches right here. I'm not going to do anything with it yet. I'm actually just going to get the size of the scratches, how much, like the scale of it. So Yeah, 5.
can see what the blur look at. Well, those will bring these. You can see. And then what else you can do is get a color ramp. Just because, see, there's a little bit of extra noise that you might not want to see as a scratch. Bring the black up until it's just the scratches. Like maybe something like we need to worry about is the scaling. Okay, wait, no. So you're gonna want to create the metal texture that the scratches will like be showing. So make another principal BSDF. Right? Plug that into the surface. It's gonna look a little weird, but just trust me. So you're gonna want to change the metallic to 1, and then you're just gonna make the roughness completely 0. Just 0. You can bump. Up the specular, it doesn't 0. So then next what you're going to want to do is you're going to want to bring the other BSDF back here. You're going to want to put that one connected back. And then you're going to Shift A, go to search, mix shader, right? And then you're going to bring your metal, and you're going to connect that into this. It's going to look a little off. At first, but you take here the color ramp, like the scratches you just made, and put that into the factor. You can already see you got some scratches in there. They look a little unnoticeable from afar, but we can actually bring the delete the color ramp. You probably don't even need it. Just bring in the scratches just like that. You might want it, you might not. Honestly, it's up to you. You can just mess with it. But one thing you should do actually is go down here. You're gonna want to add like a reverse bump, so it looks like the scratches actually going into the model. So what you'll do here is mix shader, or not mix RGB. And then it might look a little weird at first, but you're gonna search up bump. You're gonna want to do a bump node for this, and then you're gonna take the scratches and put it into the height. And click invert, and then you're gonna go over
here and drag that normal into color 2. It might look a little weird. So this is basically all. Jesus, hell no. Dang. What the fuck?
This looks good. Okay, wait, let me make this a bit better. So this goes here, this goes here, this goes here, and this goes here. These three. Boom. Control C. D. Then we have M, S, and N. So okay, there we go. I don't want to get this crazy look. So what I'm going to do is maybe I can reduce the number. That's a bigger look. It's kinda too hard. Let me try 10. Yeah, that's too much. Okay. So we go with 2 and 2. Now we put a color in between these. Between these two and bring up the blacks. Does it work? Okay. So this is not working. Here I can. Okay. This may be too much. Yeah, this is way too much. Let's see, have decal dirt, decal scratches, dirt, these all are scratches. Scratches too.
So we're going this way. Okay. Skin is finished. Nice, first one finish. Nice. Oh, his sword. Dang. Stimmt. Da war ja was. Das Schwert.
So I want these rings. Of course. Oh, there is the mission. Perfect. Okay. What if I remove the glossiness? It's not a big difference. Alright. Okay, first skin finish. 6 Uhr schon, ey. Jesus. Okay, dann belassen wir es jetzt erstmal dabei. Zocken. Okay. No. Nice. Oh, die Skins sind noch da. Yeah, that superhero skin is not bad.
And yeah, fuck off, man.
Alex, I will fuck your grandma and your mom and your sister and you. Well, it's your girl. I'm nutty, so I'm sorry. Alex, he's low, he's low, he's low, he's low, he's low, he is low, he's low. Junge, meine Güte. He's at 20 HP. He's at 20 Oh, can you HP. shut the fuck up, man? He's at 20 HP. Bro, shut your fucking mouth. I didn't have to. Fucking noob. Play duos almost. Fucking If you want a team. When the team Goddamn loser. Which one that team? Headers. Thank you for being quiet, ma'am. I really appreciate it. Thank your mom for sucking my dick. One day. You have a vagina. The biggest she ever saw. You have a vagina. Loser. People put their dick in, people put their pencils inside of you. Hey, when I got that fucking shit, you have a vagina, bro. I hate when you play, bro, because they talk all that stuff in their play. No, not my title. I live in a Bronx. What the hell? I wanna kiss you, baby, you're right. It's the motherfucking dirty out here. The motherfucking dirty out here. I'm going.
Fucking dog shit. Fucking shit. I will. Was it you? Did I kill you? No speak English. I'm speaking English. I speak French. Yeah, I'm not. Hello. 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 Voila, voila. Who is speaking? Oh. Ah. Fucking teaming noobs, man. Guys are so shit fucking teaming in the solo zone wars, man. Oh my face. No! Just why am I so mad?
Merci. Digga, du fucking Drecksopfer, Alter. Junge, wie kann man nur so armselig sein im Solo-Song aus Team, Digga? So traurig, Junge, ihr kleinen Dreckspisser. Ohne Spaß. Ach, raus, Digga. Kein Bock auf so Kinder, Alter. Mann, Digga, ich will die Skins. Hallo. Kackmucke aus, Alter.
Oh, some Goku. Oh, I want that skin, man. Fucking Pussy, Mann. Digga, wie kann man nur so ein Opfer sein, Alter? Goddamn loser. I'm focusing you, loser. Your mom is the biggest fool on this world, man. Ach.
Nice. Yeah, of course he get my wall first time. Sorry, Son Goku. Yeah, all this building skills for nothing. Jesus.
Hallo? Hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo? Wie oft willst du noch Hallo sagen? Ich hab keinen Bock mehr auf diese Sweaterei, Digga. Die spielen den ganzen Tag nichts anderes außer Fortnite. Ein Leben haben die einfach nicht. Werden sie auch nicht haben, geschweige denn eine Freundin. Dumme Sweater-Kids, Alter. Die haben nichts zu tun, Junge. Nix, Alter. In ihrem verrückten, kacke, langweiligen, boring-ass Leben, Alter. Nur am verfickten Zocken, Alter, sind die. Ich habe auch gar keinen Bock mehr eigentlich.